Hello and welcome to Language Monk and his Random Thoughts. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വിംബിൾട്ടൺ ടെന്നീസ് ടൂർണമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞത്. ജോക്കോവിച്ച് വിന്നറായിരുന്നു. അതോടുകൂടിയിട്ട് ജോക്കോവിച്ചും റോജർ ഫെഡററും റാഫേൽ നഡാലും ഈ 3 പേരും 20 വീതം ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ടൂർണമെൻറ്റ്സ് ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെ അത്ഭുതകരമായ അപൂർവമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ഏറ്റവും അധികം ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ജയിച്ചത് പീറ്റ് സാംപ്രസ് ആയിരുന്നു, 17. അന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഈ 17 കടക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്. പക്ഷെ ഇന്നിത് 3 പേരും ഒരേ സമയത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 3 പേരും 20 വീതം ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിംബിൾട്ടണിൽ ഒരു മുഴുവൻ ദിവസവും ചെലവഴിച്ച ആ സമയം ഓർമ്മ വന്നു. വളരെ യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണ് ഞാൻ വിംബിൾട്ടൺ കാണാനിടയായത്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത്, ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് വിംബിൾട്ടൺ ടിക്കറ്റ്സൊക്കെ എല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനോ കാണാനോ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു വളരെ അടുത്ത ബന്ധു പറഞ്ഞത് വിംബിൾട്ടണിൽ മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ ഡെയിലി ബേസിസിൽ ടിക്കറ്റുകൾ കൗണ്ടറിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒരിടത്തും ഒരു ടൂർണമെൻറ്റും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രതിഭാസമാണിത്. ഇവർ വിംബിൾട്ടണിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽസ് ഈ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡായിട്ട് വന്നു ചേരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കളി കാണാനൊരു അവസരം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കാരണം ഒരു ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ടിക്കറ്റ്സ് എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇതെന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൗണ്ടറിൽ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ജനങ്ങൾ ക്യൂ ആയിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ നിൽക്കും. നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം നേരത്തെ മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ 2-3 ദിവസം മുൻപ് അവർ ടെൻറ്റുമായിട്ട് ക്യൂവിൽ വന്ന് നിൽക്കും. കാരണം അവർക്ക് ഒരു ചില പ്രത്യേക കളികളായിരിക്കും കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ അന്ന് ആ ദിവസം കാലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അവർ മുൻപ് തന്നെ വന്നിട്ട് ക്യൂവിൽ ഇടം പിടിച്ച് ആ ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം അവർ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് കളി കാണാൻ പോകും. അപ്പോൾ ആ ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ക്യൂവിൽ മുമ്പിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മോഹം തോന്നി കാണണമെന്ന്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഒരു 90 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്താണ് ഈ വിംബിൾട്ടൺ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ മരുമകൻ പറഞ്ഞു, മരുമകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബ്രദറുടെ സണ്ണിലോ പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങളെ പറ്റുമെങ്കിൽ. അപ്പം 4 മണിക്ക് ക്യൂവിലെത്താൻ വേണ്ടി 3 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് റെഡിയായി ഞങ്ങളെ അവിടെ കൊണ്ടേ വിട്ടു. അപ്പോൾ കുറേ ദൂരം നടക്കണം. ഇറക്കി വിട്ടതിന് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ക്യൂവിലേക്ക് വളരെ ദൂരം നടക്കാനുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നടന്ന് അവിടെ പോയി. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അത്ഭുതം ഞങ്ങൾ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ടിക്കറ്റ് ക്യൂവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടോക്കൺ തരും. ആ ടോക്കണിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് K4 ബാർ 1457 58 2 നമ്പർ 2 പേർക്ക് 2 ടോക്കൺ തന്നു, എൻ്റെ ബ്രദർക്കും എനിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ ക്യൂ ഉണ്ട്. അവർക്ക് വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഓരോ പോസ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ക്യൂ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ABCD അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് K4 ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ K4ൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ഈ ടോക്കൺ കൊണ്ട് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോൾ പോയാലും സ്ഥലം മാറില്ല. ആ ടോക്കൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യൂവിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം ക്യൂവിൽ കുറേ നിൽക്കും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ പോയി ചായ കുടിക്കുക, കാപ്പി കുടിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു പോണ്ട് ഉണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് താറാവുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അവർക്കൊന്നും മനുഷ്യരെ പേടിയില്ല, സുഖമായിട്ട് അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് കാണാം. അങ്ങനെ കുറേ സമയം തീർക്കാം. ഒപ്പമുള്ള ക്യൂവിൽ ഒപ്പമുള്ളവരുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൂടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവർ പല രാജ്യത്തു നിന്നുള്ളവരായിരിക്കും, അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ ക്യൂവിൽ നിന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവസാനം കളി തുടങ്ങാറായപ്പോൾ ടോക്കൺ, അതായത് ടിക്കറ്റ് വിൽക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒഫീഷ്യൽസ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്ന് ചോദിക്കും. അതായത് സെൻട്രൽ കോർട്ടും കോർട്ട് നമ്പർ 1ഉം കോർട്ട് നമ്പർ 2ഉം കോർട്ട് നമ്പർ 3ഉം സ്പെഷ്യലാണ്. അത് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല. അത് ഈ ഒഴിവുള്ളത് ഓരോ അവിടുന്ന് മുൻപിന്ന് വന്നിട്ട് പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് അവർ അന്വേഷിക്കും. കോർട്ട് 1 ആദ്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോർട്ട് 2, ആദ്യം സെൻട്രൽ കോർട്ട്, പിന്നെ കോർട്ട് 1, പിന്നെ കോർട്ട് 2, അങ്ങനെ വരിക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ കോർട്ട് 1ൽ 1 ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 2 പേരുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള ഒരാളോട് കോർട്ട് 1 എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കോർട്ട് 1 എടുത്ത് 2 ടിക്കറ്റ്. ഓരോ ടിക്കറ്റിന് 40 പൗണ്ട്, അതായത് ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് 4000 രൂപയാണ് ഒരു ടിക്കറ്റിന്, ഒരു ദിവസത്തെ ടിക്കറ്റ്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അകത്ത് പോയി പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടു, കളി കണ്ടു. റോജർ ഫെഡററുടെ കളി സെൻട്രൽ കോർട്ടിലായിരുന്നു. ആ കോർട്ടിലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ
സ്ക്രീനിൽ ആ സെൻട്രൽ കോർട്ടിൻ്റെ മുമ്പിലെല്ലാം വലിയ സ്ക്രീനുണ്ട്, അതിൽ കളി ലൈവായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ലോപ്പ്, നല്ല പുല്ല് വളർന്ന ഒരു മൗണ്ട് ഉണ്ട്, സ്ലോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിലിരുന്നിട്ട് കളിയൊക്കെ കണ്ടു. ഒരു അസാധാരണ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കളി കാണുന്നത് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഹോൾ ലൈഫ് അത് വളരെ രസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ യൂട്യൂബിൽ ഇടണം എന്നുള്ള ഒരു വിചാരം മനസ്സിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം പിക്ചേഴ്സാണ് എടുത്തത്. ഈ വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ പിക്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കമൻട്രി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അന്തരീക്ഷം പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അത് ശരിയാവോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും പിക്ചേഴ്സൊക്കെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവാണ്. നിങ്ങൾ ആ പിക്ചേഴ്സ് നോക്കൂ, കഴിയുന്നതും എൻജോയ് ചെയ്യൂ. We woke up at 3 on a cold Thursday morning and were dropped off at Wimbledon by 4 o'clock. The queue was already long, with people who were camping from previous night as well as those who have been camping for 2 or 3 days, waiting for the right time to buy tickets. Wimbledon is probably the only established international tournament where a portion of the daily tickets were sold across the counter for people like us who could not make advance reservations. However, in order to buy these tickets, you have to be in queue early in the morning, or else you are likely to lose out. But unlike in our country, where we have to stand in line the whole time until we reach the counter and get our ticket, we were given a token at the time of entering the location which quite clearly marked our spot in the queue. Our number was K4/1457, which meant that our queue was K4 and our number in the queue was 1457. Once this number is allocated, one can move around to have a coffee or tea, go to the nearby pond and gaze at the drakes and ducks, and even visit the comfort station if you so need. To while away time, we struck up a conversation with those close to us in the queue, and they included 2 Czech brothers, an Englishman from the local surroundings, and a young boy who was an avid Liverpool fan. Since I have always been a Manchester United fan and my brother an Arsenal fan, we discussed the possibilities for the ensuing year for these clubs. The local Englishman turned out to be an Everton fan, and the Czechs too were soccer crazy, and so we passed the time quite comfortably. In between, I took a tour around the nearby pond and watched a raft of ducks quacking and chattering loudly without a care in the world. The ducks were noisy and quarreling among each other, but they ignored me totally, as if I was not there at all. The tents in the queue aroused our interest, and I asked the local Englishman about them. His answer was very interesting and revealing. Every day by about 9 a.m., the officials will approach the queue standers with the available tickets, the choice starting from the center court tickets down up to the number 3 court, after which the tickets are for the lower courts only and available at the counter. If there are 100 center court tickets, the first 100 will receive them, and so on. When it came to our spot, only 1 ticket was available for court number 1, so we opted for court number 2. Except the center court and the court number 1, we could enter all other courts with this ticket. Those who wanted a center court ticket only came prepared with tent and sleeping stuff so that they will get the main court ticket in a day or 2. We realized the importance of this strategy when we had to watch Roger Federer on the big screen sitting on the mount outside the center court. At 9, the counters opened and the queue started moving briskly until we reached the welcome shed and the ticket counter. We exchanged our ticket token for the ticket, which cost £40 apiece. The schedule for the day was displayed on the screen, and we found out that Federer and Djokovic were playing on the center court, but a few seeded players were on court number 2. We entered the arena and straight ahead saw the hallowed center court where countless epic battles were fought between legends. First thing first, and we headed to the counter where they served the fabled strawberries.
On our way to the court, after finishing off 2 plates of strawberries costing £6 each, we saw Leander Pace playing doubles in an open court. Leander Pace with his partner Shamsdeen, a Canadian, were playing Knowles and Oswald, and though they played very well, unfortunately they lost the match. On entering the number 2 court, we found that our seats were at 2 different places, and from my seat I could see my brother sitting at right angles to me. Uzni was playing Raonic, and after watching them for some time, we decided to watch Federer on the big screen from the slopes outside the center court. Sitting comfortably on the grass and watching the legend decimate his opponent, Dusan Lajovic. It was well into the evening, almost 8 o'clock, so weary and tired, we decided to call it a day and took the next train from Wimbledon back home. A day well spent in Wimbledon, watching great players, meeting people from different parts of the world, tasting the delicious strawberry, and observing people's behavior were the interesting parts of our time in Wimbledon. I hope you have enjoyed the pictures of Wimbledon 2017 when Roger Federer became the winner. We enjoyed it, the atmosphere, the players, the crowd, the strawberries, the travel, the queue early morning at 4 o'clock, in a very cold atmosphere, the friends we got through our experience in standing in the queue. Everything was nice. I hope all of you have enjoyed my presentation. So I'll be coming again with another presentation of my trip to UK. But till then, remember to wear your mask, wash your hands frequently with soap, keep a safe social distance, stay safe, stay healthy, and keep smiling all the time. Thank you.